Hello viewers, welcome back Parambiza TV. I hope I find you well. Kana uchangotenga kusvika panapa ndokukumbirisa kwa kuti ungobaya subscribe button. Subscribe mahara. Zvinotibetsera Parambiza TV kuti channel yedu ikure. Waita turn on the notification bell so that when I upload another new video, you will be notified. Pano unozoona dzakasiyana-siyana dzingachitika kumatumana nyika every day. Imagine guys, nasina waenda kuigirai panapa inhau yanetsa. Ndofunga tese tinoziva kuti load shedding iri kunetsa zvakadini, especially kuSouth Africa kana kuZimbabwe. Hazvisiri izvo zvataimbosiva kuti load shedding yaigona kungoinda kana zvema minutes, but zvaiko zvinezvi zvakutogona kuita zvema days kana kutoita zvema hours chaizvo. Zvinova zviri kuvhiringidza vanhu vakawanda, especially mabusiness men kuzvipatara nenzvimbo dzakanyanya kusiyana-siyana dzinonyanya kukosha magetsi. Guys, zvakaoma. Nhasi tazoona vanhu vekumunyaka waterfall vatoti nokumabasa hatitomboendi because tingatokuwara nenzara, hatisi kukwanisa kubika nokuda kwokuti magetsi patinofanirwa kubika magetsi kunenge kusina, zvakonzeresa kuti vatombostrika varege kuenda kumabasa. Izvo zvakonzera kuti vaite chisungo vabatane panzvimbo imwe pavatomboti handei apa titombondoita braai, titombondovesa moto apa titombondoita braai, pamwe tingatobatsirikana because tingatofa nenzara just because of load shedding. Imagine vedu weye. Ndoda kuti mundiudze zvamunofunga mucomment section. Protesters at Munyaka waterfall. We don't have electricity, so the guys even put the price stands at the gates. Gents, quickly, you guys are on live now. Why are you guys here? My brother, why are you here? What are you guys doing here? There's nowhere else to be. You're cooking at the gates in waterfall, bro. In waterfall. So yeah, guys, we have load shedding issues. We get that, but the problem is Bowen is taking us for granted. After the electricity comes back, we still have power outages, and they're giving us excuses and telling us, hey, the issue now it's Bowen, it's Eskom. I mean, so we decided to close the gate. No one is leaving, no one is coming in, no one is going out. And this is where the issue is. The stupid lifestyle with their lagoon is consuming so much power, and it's the reason why Abantu Bangana is. So yeah, it's a peaceful protest, I guess. Yeah, we even went as far as getting a price stand. So much as prior lana. I see him today. It is what it is. But yeah, for those of you